এখন দেখবেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম অ্যান্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। প্রোগ্রামের শুরুতেই আমি আমার এবং আমার প্রতিষ্ঠান আজম অ্যান্ড কো সলিসিটরের পক্ষ থেকে সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা। এক শনিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী শনিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজম অ্যান্ড কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ার। নতুন আইন আসছে ডিসেম্বর 2015 থেকে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Being arrested, prosecuted, or investigated for a criminal offense can have a huge impact on your personal and professional life. যে কেউ যদি অ্যারেস্ট হয়, প্রসিকিউশন যদি ফেস করতে হয়, ইনভেস্টিগেটেড হয়, তাদের পার্সোনাল লাইফের মধ্যে এবং প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে এটা একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট আসে। Even relatively minor allegations can have enormous and long-lasting consequences on your career, private life, and ultimately your liberty. So it is important to have a specialist criminal defense solicitor on your side. Even এমনকি ছোটখাটো কোনো ব্যাপার নিয়েও যখন একটা ক্রিমিনাল এলিগেশন আসে, প্রসিকিউশন ফেস করতে হয়, ট্রায়াল ফেস করতে হয়, এটা জীবনে অনেক লং লাস্টিং একটা কনসিকুয়েন্স চলে আসে এবং নিজের পার্সোনাল লাইফ এবং আপনার ক্যারিয়ারের উপরে। সুতরাং এটা দরকার সবসময়ই একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেওয়া এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন ফেস করলে। As many clients enjoy a good reputation and have never been involved in the criminal proceedings before, we understand the distress that they can be feeling, and therefore you need a specialist solicitor who will provide the best advice possible. এটা আমরা জানি অনেক ক্লায়েন্টরা কিন্তু তাদের গুড রেপুটেশন আছে, কোনো সময় ক্রিমিনাল প্রসেসের মধ্যে তারা ইনভলভ হয় নাই এবং তারা যখন পুলিশে যখন অ্যারেস্ট করে, চার্জ করে, ট্রায়াল ফেস করতে হয়, তখন তারা খুব একটা ডিস্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যায় এবং তারা খুব নিজেকে অসহায় মনে করে। এই জন্য আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর সবসময় আপনাকে এনগেজ করতে হবে যে আপনাকে বেস্ট পসিবল অ্যাডভাইস আপনার দেওয়ার চেষ্টা করবে। You may be charged with drug offenses,
knife crime, sexual offenses, murder, fraud, money laundering, extradition, assault charges, plus much more. So much of the different things one can be charged with, prosecuted for. Whether you have been charged with something serious or minor, you need a specialist solicitor to defend your best interests and reputation. যত বড় হোক বা ছোট হোক যে কোনো অপরাধের জন্য যদি চার্জ হয় এবং ট্রায়াল ফেস করতে হয়, is always good you seek a specialist advice who will act to protect your best interest and then protect your reputation, যে আপনার reputation protect করবে, চেষ্টা করবে. Whatever your background and whatever your circumstances, who will help you defend you against the accusation or charges. আপনার যেই ব্যাকগ্রাউন্ড হোক, আপনি যেই অবস্থার থেকে আসেন না কেন, যে চেষ্টা করবে আপনাকে হেল্প করার জন্য, আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য. We understand that being arrested can be confusing and frightening. আমরা জানি যে যখনই কেউ একটা অ্যারেস্ট হয় এবং ট্রায়াল ফেস করতে হয়, এটা সবার জন্য খুবই একটা ফ্রাইটেনিং সিচুয়েশন হয়ে দাঁড়ায়. Specialist criminal defense solicitors will answer your questions and put your mind at ease. তাহলে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর যদি আপনি এনগেজ করেন, তাহলে আপনার যেটা বেনিফিট সেটা হবে, সে আপনাকে বিভিন্ন কোয়েরিজগুলোর উত্তর দিবে, প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে এবং আপনাকে ইউ পুট ইউর মাইন্ড অ্যাট ইজ, আপনাকে একটা শান্তির মধ্যে রাখার চেষ্টা করবে. It is best to have quality legal advice right from the beginning, so no costly mistake are made. যখনই কোনো একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে কেউ চার্জ ফেস করে বা ট্রায়াল ফেস করে, এটা ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ফ্রম দ্য বিগিনিং আপনার একটা লিগাল অ্যাডভাইস, কোয়ালিটি লিগাল অ্যাডভাইস স্পেশালিস্ট সলিসিটরের কাছ থেকে শুরুর থেকে নেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট. হু উইল গিভ ইউ ক্লিয়ার স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাডভাইস ফ্রম দ্য স্টার্ট, যে আপনাকে শুরুর থেকেই রাইট এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে অ্যাডভাইস যা যা দিতে হয় সেগুলো আপনাকে দিবে. কারণ যদি মিস্টেক করে শুরুর থেকে এগুলা রেকটিফাই করা, কিন্তু ওই এররগুলোকে মানে আপনার সংশোধন করাটা অনেকগুলো প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়. সুতরাং আপনাকে শুরুর থেকে একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটরের অ্যাডভাইস নিতে হবে. I will now pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on controlling and coercive behavior. Yes, yes. Thank you, Shafi. Assalamu alaikum and Eid Mubarak. Today I'm going to talk about controlling or coercive behavior, which is kind of means what it says. It's behavior that attempts to control someone else, and it's someone that someone is in an intimate relationship, as say a couple, husband and wife for example, or also a family relationship. And this has been introduced as an actual criminal offence under the Serious Crime Act in 2015, Section 76. It came into effect on the 29th of December of 2015. The Prosecution Service produced guidance in relation to controlling and coercive behaviour, and what essentially it is where the behaviour is such, and it's directed at an intimate, someone who's in an intimate relationship or in a family relationship, and it has to cause a person to fear that violence is going to be used against them, and that has to happen on at least 2 occasions, or the behaviour is such that it causes that person serious alarm or distress, or it is behaviour that has a substantial, now it can't just be a minimal, it has to be a substantial adverse, so a bad effect
on the person's usual day-to-day activities. So when considering the offence, prosecutors will look at the guidance that they have in the Code for Crown Prosecutors, but they'll also look at domestic violence guidelines, because the prosecution authority has got separate guidelines about prosecuting offences that involve domestic violence. So again, that's violence within a relationship of an intimate relationship, for example, a husband or a wife, or partners, but also it covers certain familial relationships, so relationships within a family setting as well. So in relation to general violence, the police and prosecutors have a strategy about, it's called violence against women and girls, but it can equally apply to violence where there's a male victim as well. But it's violence where there's a power or a control relationship going on. So what is controlling or coercive behaviour? Well, it's defined within the context of domestic violence and general guidelines. So if we start with what is actually domestic violence or domestic abuse, well, it's an incident or a pattern of incidents. So it's one or a number of incidents that amount to controlling or coercive or threatening behaviour, or violence or abuse, and that can be all kinds of forms of domestic violence. But it's abuse between those aged 16 or over who have been intimate partners or family members. Gender and sexuality doesn't come into it, so it can cover same-sex relationships as well. And what kind of behaviour can it encompass? Examples, but it's not just limited to the following types of abuse. So psychological. So if someone is, say, for example, mentally abusing someone, that can be coercive or controlling behaviour. Telling someone what to wear, telling someone what times they can go out, that type of thing, preventing them leaving the home, that can be coercive and controlling behaviour. It can also be general physical violence as well. That can come into the context of coercive and controlling behaviour as well. It can be forms of sexual violence or financial or emotional abuse. So in other words, if you're withholding financial support for someone in order to control them or to coerce them into behaving in a certain kind of a way, you're being financially abusive. That can be caught under the statute. Emotional abuse as well can be caught under the statute. So being abusive to someone about their appearance, belittling someone, making them feel worthless, all of those kind of tactics can amount to coercive and controlling behaviour. And anything that would fall pretty much under what domestic violence and what could be charged as a domestic violence incident may also, in the given circumstances, can also amount to coercive and controlling behaviour if the behaviour in question fulfills the definition of the Act and basically interferes with someone's day-to-day activities. You have to look at a general context. So the definition of coercive and controlling behaviour can also include honour-based violence, and it can include FGM, female genital mutilation, and forced marriage. And victims are not confined to one ethnic or gender group. The government has delivered outlines as follows. Coercive behaviour is an act or a pattern of acts of assault. So it's assault, which is a physical violent act. Threats, but it can also include behaviour that's designed to humiliate someone or intimidate someone as well. But it also covers any other abuse that is used either to harm someone, to punish them, or to frighten them.
Controlling behaviour is a range of acts designed to make someone subordinate, so to make someone to submit to the will of someone else. So either they submit or they become dependent on that other person. The behaviour can be designed to isolate someone from any other sources of support. It can exploit their financial resources or other capacities for the personal gain of the controller. Or it can deprive an individual of any personal means that they need for independent living, resistance and escape, and also regulating everyday behaviour. So, for example, not allowing someone to leave the family home, to hold them prisoner or captive in the family home, to take away financial allowances that they receive, to take away wages they receive from a job, to deprive them of any financial means that they otherwise would have, take away their benefit payments, or if that person is dependent on someone else financially, to stop giving them any financial means of support. In the given circumstances, these can all amount to coercive or controlling behaviour. Section 76 of the Serious Crime Act 2015 created a new offence of coercive or controlling behaviour in an intimate or family relationship. Prior to the introduction of that specific offence, case law, which is basically what has come out of court cases, indicated that there was a difficulty in proving that there was a pattern of behaviour amounting to harassment within an intimate relationship. So the statute came in to fill the gap and to cover kinds of behaviour that amount to harassment or controlling behaviour within an intimate relationship. So an offence is committed, an individual commits an offence if they repeatedly or continuously engage in behaviour towards another person that is controlling or coercive, and at the time of the behaviour, that person and the victim, as it were personally connected, and the behaviour had a serious effect on the victim, and the perpetrator or the person responsible for the behaviour knew or ought to have known that the behaviour was having a serious effect on the victim. The perpetrator and the victim are personally connected if they have an intimate personal relationship, or they live together or have previously been in an intimate personal relationship with each other. And there are two ways in which the perpetrator's behaviour can be said to have a serious effect on the victim. That is, if it causes the victim to be fearful, and it has to be on at least two occasions that violence will be caused against them. Or, the second test, if it causes the victim serious harm or distress, and this in turn has to be a substantial effect on their day-to-day activities. So, what is a substantial effect on a victim's day-to-day activities? It can include, but is not limited to, stopping them or changing the way they socialise, physical abuse, change to routines, attendance at school, putting in place ways to measure behaviour and changes to work pattern. I'm going to come back to that in the next segment. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। উনি আবার আপনার প্রেসিডেন্ট অব দ্য ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, আপনার পুরো দেশের মধ্যে ইউকেতে যে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন আছে ওইটার প্রেসিডেন্ট লিন টাউনলি, এবং উনি আপনার লন্ডন ইউনিভার্সিটির লয়ের টিচার, যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান, এবং ফরমারলি উনি সিপিএস এর ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন। এবং আমরা ছোট একটা ব্রেকে যাচ্ছি এখন। ব্রেকের পর আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সেলিস্টার শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।